Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News update apo petinoda kupa nhau dzinenge dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So ndine maupdates akati wande, ndine maupdates akasiyana siyana. Tine update yava Temba Mliswa, tine update yemanesi epasale Mugabe Central Hospital vakumira basa vachiratidzira iwo kutoti no kune vanhu vari kupoketa mari vari kudya 2 million 3 million in 2 days 3 days, but tiri kuona kuti macivil servants vari kustruggle. Tichiona futi Watafumanei vakabuda mazuva aya vachitaura because tiri kuona kuti ami yakadidactiwa mari kama $75 mazuva aya yakaratidza kushushikana kukuru. Watafumanei vakazobuda vachitaura ma11 mavideos aripo vachitaura kuti no zviri kuitika izvi tichange tichikukwidzirai mari mwedzi unouya. Tiri kuona kuti 17 and 18 vakasvika masoja vakahora hapana mari dzakakwidzirwa. So tiri kuona manesi pano vakuratidzira vachitaura kuti no zvinhu zvamuri kuita zvazviti. Tiri kuona Temba Mliswa akurohwa nehana nenhau hwaya ari kunetsana naye Henry Muchena kuti unogona kungoassasinatwa anytime nemamilitary intelligent nemamilitary generals aya havasi vanhu vekutamba navo. So tichaenda kunhauhwa dzacho tokuudzai kuti zvakamira sei. Tichaenda futi kunhauhwa dzavaneoso nichamisa. Regedzai timbonzwa manesi panapa achitaura kutoti chii chiri kunyatsa kuitika. Tunoita kuti tisanzwike kazhinji kacho nekuti hatina kubatana. Pari panyaya dzekubatana patahwa nemurume uyu chinhu chikurusa. Tiri kuona kuti muno munyika yeZimbabwe sort of like tumasmall d utu tutoda nyika yese kuti tinge ichibatana vanga vachirwisa ZANU-PF because tiri kuona kuti nyika kanzi yabatana chaizvo nyangwe zvakanzi havana kubatana wese but zvakanzi 3/4 yabatana chaizvo. It's 2 minutes kubvisa bato reZANU-PF harimbotori nguva sezvakaitwa nguva yaPresident Robert Mugabe iya vanhu vakangobatana. So vanhu vanga vari kumirira military kuti inge ichisimudza musoro ma-state security ese kuti anga achisimudza musoro then pochitangwa nhauhwa dzacho idzodzo. Sezvo zvetiri kuona kuti vanhu vari kustruggle muno munyika yeZimbabwe. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi now nurses at Saleh Mugabe Central Hospital have staged a dramatic sick out picketing outside the facility of demand pay rises that keep pace with the soaring living cost. Tiri kuona panapa muno mane cost of living magara kutori cost of living the high cost of living cheche hombe cheche but tiri kuona kuti zvinova zvazokwidziridzwa nenhauhwa yefiwe iyi. Tiri kuti timboone vanhu mucomment section kuti vane miono ipi. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi their high qualification are 5 levels. Are they protesting that their salaries are not contracted with the qualification they hold. Tiri kuona panapa ngavaende ku-US embassy vanopedzerane naTrump. Aiwa zvituma small d tunyaya twekutoti kwanzi fiwe yakwira chichi zvinhu zvagara zvakangooma kubva kudhara muno munyika yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi teachers and some civil servants well paid if not why teachers and some civil servants well paid if not why can't they join the strike. Tiri kuona panapa ndo zviri kuitika muri yeZimbabwe. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi pakatekwa Idi Mnangagwa Niki Mangwana wakanyorwa heads must roll as a life saving personnel would you protest by ignoring patients. Tiri kuona panapa vari kunzi vari kuprotesta vachiignore mapatients vanenge vari muzvipatara. We told these people to join the demo last time but they thought they were platinum, but unfortunately it is too late. They have to take Ziggy. Tiri kuona panapa only nurses and teachers are bold enough for this. I wonder why the police, soldiers and ZPCS never do this. Hakuna mari kwese akutomborina mari kwese but inayo kutoti panenge pakaipa hakuna mari kwese chichi chimwe. Zvakangotanga kusecurity sector kandaenda ndikutaura zvakangotanga kusecurity sector zvinenge zvadhakwa iwo president wacho anonga kuti zvoiti zvinhu zvadini
zvatodhakwa because ukaona makuu zatotanga ka hapana chinhu chakakwanisa kumisa kuu because kuu haina mutemo wekuti uchazoti mutemo wakati newakati newakati uchazoti zvakati uchazodini, kuna zvinhu zvakadaro. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe tiri kuti tiende pana Temba Mliswa. Temba Mliswa ane mashoko anyora, handizomawerengi zvangu ese but ane mashoko anyora achinyora kuna Air Marshal retired Henry Muchena, achivaudza nemareal names avo nevamwe vanhu ma-unnamed associates vari kuassociatana na vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana. So tiri kupana panapa Temba Mliswa ari kuratidza kuti ari kurohwa nehana zvisingaite because tiri kuona kuti tsamba yaanyora apa yakareba zvisingaite but isusu hatizokwanisi hedu kuzoiverenga yese because tsamba yakareba chaicho yekuudzana mashoko ekudhara nekuita sichi chimwe ndofunga muri kuzviona panapa mhuri yeZimbabwe ndozviri kuitika. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Air Marshal retired Henry Muchena, whose real name is Jabulani Mulangu, alongside unnamed associates, has escalated their campaign by assuing menacing communication direct at me. Mashoko atawa na Temba Mliswa aya. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi audit was to engage with their pre-post addressing its false narratives as an innocent retort to the proposed amendment and qualifying it as a political gymnastic of conflicted individuals. Tiri panapa mashoko aritawa na Temba Mliswa ava vari kuudzana mashoko nana general retired general Henry Muchena. So tiri panapa pakanyorwa kunzi now also don't take lightly to people who think that kutyityidzira vamwe is a valid operation tactic. Upenyu ndehwaMwari and at some point we shall die all. Tiri kuona panapa ndozvitaura naTemba Mliswa kuti life ndeyaMwari but at the same time tese munhu wese achangodini, munhu wese achangofa, hakuna munhu ane guarantee kuti achararama nekusingaperi pasi panapa. Ndo zvikutaurwa navaTemba Mliswa vari kuudza Henry Air Marshal Henry Muchena avo vakataura mashoko vachipindura Temba Mliswa mashoko anga asina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi no one is guaranteed to outlive others, and in the same way one way depend on whatever gives them because bravery. We all have our own foundations for the same. Tiri kuona pana mudzimu naMwari hazvigare kumba kwemunhu mumwe chete. Tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndozvikutaurwa pane mashoko anga ari kutora panapa anga ari kunyora panapa akati one day mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kumaona ari apa akawandisa mashoko acho zvekuti tipedze kumawerenga panenge pakaipa because zviri kudzudzuka nekuna nhamo dzana 2017 wati zvishingodi zvikuenda zvakadaro. Ndo mashoko ari kutaurwa naTemba Mliswa. Regeze tipoone kuti vanhu vane muono upi mucomment section. Tikuziva kuti ruzhinji runonga rungomuopoza iye Temba Mliswa chete. Tiri kuona mukuona zipeji racho mukuru rakaita zipeji rakakura. Saka kuti real name Jabulani Mulangu kuzama kuti nekuti mundebele saka he doesn't have a say kana makadaro mumwe anoti id have muZimbabwe pakaiva ndo pane nyaya yacho abva atara because Henry Muchena akaizishona akasaka kuzotaura zita rechindebele kumurerutsa chimwe kumurerutsa kuti hano kana ari mundebele hana kana dhiri chimwe ndo zvada kudzotaura panapa. So tiri kuona ndo mashoko ari kutaura shumba zvimwe let's these things pass you by these are all veteran they were in a struggle before you were in your cax before Lord Moven relax. Tiri kuona panapa vari kuudzwa kunzi shumba dai mambo relaxa dai mambo tora relax. Ndo miono ine vanhu iyi tiri kuona kuti vanenge vari kuudza kuti Temba Mliswa dai wambo relaxa wamboona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Tiri kuona vari kunyora ndiko muri kuona manesi ava vari kunyora zvinhu zvakasiyana siyana chimwe vari pauipapo vakanyora macardbox ndofunga muri kuona zvavakanyora izvi. So tiri kuona panapa manesi ari pastrike nhasi 20 March. Fuel yemuZimbabwe iri kudhura kudarika SADC yese. Kutora passport muZimbabwe kuri kudhura kudarika Africa yese. Taxi inobhadharwa iri 2 hachi. Zvinhu zvese zviri
kuti too expensive hatingapedzi zviverenga bota kadotata even kana mota chechedzo mota dzinofanira kubhadhara kota yejuti mari inonge yatengwa nayo cheche but munomwe haisi 3 quarters here cheche yakaita tikuona vp chiwenga warubudiswa papanhau It has been I think lack of coordination between the sector, government. On our side, we must also take blame where we will not having pushed what is supposed to be. The private sector has got quite a lot of ideas, very innovative, very progressive ideas to grow this industry. But sometimes there has been what I have now so far discovered from Bedbridge, where we started, now to here. That 500, I think, is a term certificate. We can exceed that. Just to take, we have not yet gone to the major blueberry, farmers. We've just now been to oranges, to bananas. We've been to avocado, production, and so on. But they can beat that target which they had been given. Once we get their ideas, see where their problems are, assist them in solving. Network yangu inenge yakuda kubayisa network. Some of them, they are not, they are not problems. It's just a mere lack of communication. What they want, government can provide them. We want what we want, government, what we want from government, they can provide, and so these things can be done. For instance, if in this area already they have 30 Hey, network yangu yakubayisa manje, network yangu yakubayisa. Meno tichichiri kuitika. Outgrowers. Their roads are so bad. But we have said to them, why don't you repair the roads? Sit down with the provincial minister. And the minister, the ministers of local government and the minister of transport will be involved. And we will discuss this with the Minister of Finance, that they can be given credit facilities. That is doable. And they can make actually the roads and make them passable, not only for their business, but for the local communities around them. And I think this was the same cry at Chipinge, where you had. But they have been waiting for government to come and repair those roads when they have got that capacity to do that. But of course, they want also the ribbons. And this is something which can be, which is doable, which is workable. There is no problem at all. Rather than waiting for central government to find a budget to come, they can do it themselves, and we see the mechanics of how to refund them either through taxes or where they make a road in their area, and they can put toll gates. The business people, they can do and recover their monies from there. So I've just given you one of what was supposed to be a major problem on them, which can be done. Then you go to other, to farmers who have put up their dam. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona Vice President Kosotino Chiwenga vari kufamba kumanika land. Tiri kuona usiku nesikati wachida kuzama kuti wanga wachigadzirisa nyika. So tiri kuona pana pakanyorwa kuti VP Chiwenga says he is working day and night to ensure hospitals and clinics have oxygen tanks and sufficient oxygen supply. He stated that the government will assist the private sector to achieve these goals. His desire is to every hospital and clinic to be equipped with enough oxygen tanks. He said this during a visit to verify gases in Manicaland province yesterday. It seems like the vice president is
prioritize citizen well-being, unlike some politicians who are more focused on stealing the country resources and trying to violate the constitutional. Tiri kuona panapa munyika yeZimbabwe ndo zviri kutaurwa pano. VP Chiwenga vari kuManicaland pari zvino ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika pari zvino vamwe vanhu vari kuita madhiri kuti vange vari vanobira nyika. So tine nhauwa yava Nelson Chamisa iri panapa itira kuti timbozeye zvayo nhaurwa iyoyo, timboone kuti zvakamira sei. Tiri kuona vaNelson Chamisa waisa maprizes emafuel panapa. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi corruption makes Zimbabwe fuel expensive. The fuel pricing structure in Zimbabwe, such as scandals, fuel prices in Zimbabwe are not just about oil, they are about policy choice, government accountability and credibility, market structure and government efficiency. Until these are addressed together, prices will remain higher. There is no reason to have such a high tax on Zimbabwe. The highest is the region. Tiri kuona panapa ndofunga ndakambozvisa nezuro pano tiri kuona panapa. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe tiri kuti wakaisa futika uya vanozonjamisa kuti unga content creator chechi kusaka mutaka vanonga uri kuita seko chechi kuti kwanza tiri kubuda tiri kuita mashizha tiri kukura pichana. So ndo tinopanozonzi nevanhu vari kudya mari kubatira ZANU-PF. So tiri kuti tipinde comment section tione kuti wantuka kutoshaikwa vanobvunza kuti roye muri kutamba mimi konde iko. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi fuel price hikes in Zimbabwe are not driven by global oil prices alone. They are a product of system corruption, expensive taxation and tiri kuona panapa ndo zviri kutoitika because dai kurunzikana kuti waifanira kungosiyana nedzimwe nyika netuma percentage tushoma. Tiri kuona panapa rekedzei timozotenda ibiti. For a third time, and Senegalese said it can't benefit you, and he lost at that stage. And that's why President Sall came in, and as fat as it, as you know, President Macky Sall also tried to change the constitution. Network yangu iri kubhaiza amene tichichiri kuitika isunyasa kubata zvakanakisisa, especially pamavideos ipa amene tichichiri kuitika to benefit him, yet he came through a process of rejecting a third term agenda. That's why you can't trust people. But anyway, to come back to the legal process, another referendum is required now to change the constitutional provision that says you can't benefit. That's when we will see Trababala's true colors, because all along you'll be saying, I don't want Vandova Rakuda. Now when he says, now the Akuda, the constitution has to go to a referendum for the second time. Baba, pakaipa. Tosangana makomo, tosangana kwa Chendambwe, tosangana ku Dotito, tosangana ku Escodini, tosangana ku Binga, tosangana ku Cholocho. He can't win those referendums. He cannot win those referendums. Okay. So to put it very crudely, ndofunga muri kuona zviri natenda ibiti yana chimwe vari kungotaura vachirwisa referendum iroro chinova chiri chiratidzo. Tiri kuona manesi panapa ndo wane mapictures emuri kuona apaya. So tiri kuona pakanyorwa kunzi Mr. President, the citizen government we seek will remain a pipe dream if we one continue to mollycoddle ZANU-PF, two do not on time give meno muri yeZimbabwe. So ndo nawo dzataita kubatira pano muri yeZimbabwe tiri kuona kuti so tiri kuona pana pakanyorwa kunzi you are completely useless, a man who got the support for 2 million people at the ballot box and very likely still hopes of many among those response to an issue too important to the same 2 million and tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pari kunyorwa kunzi
vanosondichamisa vakagriba simba ndoraredza kuti vakagriba simba kuna vatsvangirai vanhu vakazvigamuchira but tiri kuona now simba racho ravakagriba wakabva waro because tiri kuona kuti maitofanira kunge muine madhibheti mupariamendi muyame kutoti fiwo chichiri kuzera yaitofanira kutongodaidzwa mupariamendi opposition iri because opposition iripo pakuti inge ichiratidza zvido zvevanhu kuti ZANU-PF muri kubhaiza apa muri kubhaiza apa napa so zvavangoitwa zvinhu zvematwitter zvemachichi hazvina zvezvinomeka sense so ngatisangane munyuzi inotevera.